pala si Albert Siren S. Tolentino mula sa 9SBA Francisca Reyes Aquino, representing United States! Thank you, Marlon and Alfred. Our candidate number 14, James Cedric Villarba and Sairi Bien Rivera. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jason Emiara Rivera from 9 Banapa, representing Philippines! Magandang hapon sa inyong lahat. Bago nga po pala ako magpakilala, shoutout ko muna yung mga klase ko dyan, mga mukhang burat. Ay, pag nanalo ako, magneneris tayo. Pag natalo ako, kasalanan nyo to. Ako nga po pala si James Cedric Villarba, representative ng 9 Banaba, Philippines. Okay, Paul yung board na yun ha. James, thank you, and Miel. Our candidate number 15, Cyrene Sam Abad and Edward Rosete. Good afternoon, everyone. My name is Cyrene Zabi Abad from grade 9 Jiangzai SPFL, representing Australia. Good afternoon, everyone. I am Edward S. Rosete from 9 Jiangzai, representing Australia. Thank you, Tom and Eds. Our candidate number 16 is Tiffany Riva and Marcus Padua. Magandang hapon, Pilipinas! Ako nga pala si Stephanie Valdez, nire-representa ang mahal kong Pilipinas! Good afternoon, everyone. My name is Marcus Padua, representing the Philippines. Thank you, Stephanie and Marcus. Our candidate number 17, Jessica Manubay and Jill Pablo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jessica Manubay, nire-representa ang USA ng 9 Balmol. Ako nga pala si Jill Simon Pablo, representing the USA!
Chrissy J. Centeno. Ako nga po pala si Chris J. Centeno from Mount Almond, representing China. Magandang hapon. Ako si John Iñaki Umakyo. Mula 9 Class Point, representing China. Thank you, Chrissy and Jackie. Next, our candidate number 19, Josefina and Mark Ventula. Good afternoon, everyone! My name is Jesris Ocapina from Taiwan, representing India! Good afternoon, everyone. Ako nga pala, si Marja Bentulan from Nailawan, representing India! Thank you, Josie and Mark. Candidate number